So we have to be careful. We have to be aware that cancer can be a disease which can affect anybody. It's almost a prediction by 2040. Almost every fourth person can have cancer. There are two good things. One is cancer is preventable. 50 to 60% cancer is preventable. If we change our lifestyle, if we stay away from tobacco and alcohol, 50-60% cancer can be avoided, prevented. Secondly, if you detect cancer at an early stage or pre-cancer stage, the cure rate in stage 1 is almost 90 to 100%. So it's like having a complete cure in early stage. So those are the good things. Now people have to be aware about all this, the symptoms that can be there, anything which is not usual, losing weight, losing, having anemia, having weakness, or losing blood from somewhere. So these are the warning symptoms for which they need to go and see a doctor. But at the same time, people should not be paranoid. They should not go and get testing done every now and then, which can be, as such, can be psychologically traumatic. And secondly, it can cost money. And thirdly, it can pick up something which was probably nothing serious. But now that you have picked up, you have to follow it through. You have to do biopsy. You have to do probably an operation which was not required. So it has to be the doctors who should actually recommend you must go and see a doctor. If the doctors think that they need some tests, that's when the doctors will tell you certain tests, not all the tests that are required. So ideally, you should go and see a specialist, ideally a cancer specialist. স্যার আপনার অর্গানাইজেশন সম্পর্কে আর মানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা কি অ্যাভেলেবল আছে সাধারণ মানুষদের জন্য কি সুবিধা আছে? আচ্ছা, তাহলে হসপিটাল সম্বন্ধে যদি বলতে হয় শর্টে, ডক্টর সরোজ গুপ্তা যখন লেট 60s আর্লি 70s হি ইজ মাই লেট ফাদার বাই দ্য ওয়ে, তো উনি যখন কাজ করতেন চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটালে, শুনলে অবাক হবেন, সারা ভারতবর্ষে তখন 5টা ক্যান্সার হসপিটাল ছিল। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটাল সারা পূর্ব ভারতের মধ্যে একটা, ওইদিকে হচ্ছে টাটা মেমোরিয়াল বম্বে, ওইদিকে হচ্ছে গুজরাটে ক্যান্সার সেন্টার, অ্যাডিয়া ক্যান্সার সাউথ ইন্ডিয়াতে। তখন ওই সবই 4-5টা হসপিটালের মধ্যে পেশেন্টরা যেত এবং ন্যাশনাল লম্বা লাইন, অনেকে ডায়াগনোসিস দেরি করে হতো এবং যখন গিয়ে পৌঁছতো জায়গা পেত না। তো উনি যখন চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটালে কাজ করতেন, অনেকে দুর্দশা দুঃখের কথা শুনেছেন। ভালো সেট আপ ছিল, অনেক ভালো ডাক্তার ছিলেন বটে, কিন্তু যেহেতু রিসোর্স খুব লিমিটেড ছিল, উনি বুঝে গেছেন যে আরও ফেসিলিটি তৈরি করতে হবে। তখন উনি অনেককে অ্যাপ্রোচ করতে করতে একটা পেশেন্টের কাছ থেকে জমি ডোনেশন পেলেন। 6 একর জায়গা ঠাকুরপুকুরে প্রত্যন্ত জলাজমি 1973 সালে, উইথ এ কন্ডিশন যে 1 বছরের মধ্যে কিছু করে দেখাতে হবে, নাহলে জায়গাটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে। 1 বছরের মধ্যে করে দেখাতে গেলে পয়সার দরকার। উনি তখন সবাই একটা বার্ডিং অনকোলজিস্ট, উনি খুব ভালো নাটক লিখতেন, অভিনয় করতেন, করে নাটক লিখে অভিনয় করে প্রথম টাকা উঠলো একটা ওনার লেখার নাটক কর্কট লগ্ন 1973 সালে রবীন্দ্র সদনে স্টেজ হয়েছিল। সেখান থেকে যে টাকাটা উঠলো, সেখান দিয়ে জমিটা উনি একটা পেশেন্ট দিয়েছিলেন। ওখানে একটা ছোট ডোবা ছিল, সেটাকে কেটে একটা বড় লেক করা হলো, একটা কটেজ তৈরি হলো, একটা ডরমিটরি, যেখানে 25টা বেডে একটা বেসিক কেয়ারওয়ালা একটা মানে থাকার ব্যবস্থা, যেখানে পেশেন্টের থাকা মাথা বোঝার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু ক্যান্সারে যা যা ট্রিটমেন্ট লাগে সেটা করতে গেলে আবার সেই অ্যাম্বুলেন্সে করে চিত্তরঞ্জনে যেতে হতো, কিন্তু সেখানে তো না ছিল, অনেক আবার সেই লম্বা লাইন। তখন উনি ঠিক করলেন না, এরমভাবে আমি পরিষেবা দিতে পারবো না। উনি তখন চেষ্টা করলেন একটা কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার হসপিটাল করা, যেটা সর্বশ্রেণীর মানুষ সেখানে পরিষেবা পাবে। তো শুরুতে মেনলি আন্ডার প্রিভিলেজের জন্যই পেশেন্ট হসপিটালটা ছিল। তো ক্রমে সেই হসপিটালে 25টা বেডের ডরমিটরি থেকে এখন 311টা বেডের সুসজ্জিত হসপিটাল। এখানে সর্বরকম আধুনিক ডায়াগনস্টিক এবং ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি রয়েছে সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য। এই না যে শুধু ভালো মেশিনে বড় মানে যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে তারা ট্রিটমেন্ট বা ইনভেস্টিগেশন হবে, তা না, সর্বশ্রেণীর মানুষ যাতে ওই ফেসিলিটিসগুলো পায় সেই দিকে আমাদের নজর সবসময় থাকে। এবার যেটা প্রশ্ন হচ্ছে যে সাধারণ মানুষদের জন্য আমরা কি ফেসিলিটি রেখেছি, আমাদের 311টা বেডের মধ্যে 50% হচ্ছে সাধারণদের জন্য, আন্ডার প্রিভিলেজ লোকেদের জন্য ব্যবস্থা। সেখানে যদি তাদের স্বাস্থ্যসাথী স্কিম থাকে খুব ভালো, যদি ইন্স্যুরেন্স থাকে খুব ভালো, যদি না থাকে আমাদের কিছু ডোনার আছে, আমরা তাদের থ্রুতে চেষ্টা করি যাতে ওষুধপত্রের মেনলি খরচায়, বাচ্চাদের জন্য খুব এক্সপেন্সিভ মেডিসিন আমাদের ইউজ হয়, কিন্তু কিছু এনজিও কিছু ডোনারের সাহায্যে আমরা চেষ্টা করি যাতে তাদের মিনিমাম খরচায় চিকিৎসা দিতে পারি। 50% বেড হাইলি সাবসিডাইজ, বাকি সেমি প্রাইভেট ওয়ার্ড আছে। প্রাইভেট ওয়ার্ডগুলো খুব সুপার ডিলাক্স, অলমোস্ট লাইক এনি কর্পোরেট হসপিটাল, কিন্তু খরচা অনেক কম। অত সুন্দর পরিবেশ, যেখানে লন রয়েছে, রিসর্টের মতো খেলার জায়গা, টয় ট্রেন, অডিটোরিয়াম, পেশেন্টদের এন্টারটেনমেন্টের সব রকম ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু ন্যূনতম খরচায়। সুতরাং সেমি প্রাইভেট ওয়ার্ডও যারা থাকবে সেখান থেকে রেভিনিউটা হয়। আমাদের একটা ক্রস সাবসিডি মডেল আছে, যাতে ওই আমাদের আউটসোর্স স্টাফের স্যালারিও যখন আমাদের দেখতে হয়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপও করতে হয়, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের আন্ডার প্রিভিলেজ যারা আছে তাদের আমরা দেখাশোনা করতে পারি। At a very good stage compared to a decade or two. Yeah. Right.
how long, how many more years or decade it will take for a doctor to say that cancer is completely curable at any stage? I can tell you that even 50 years back, cancer was totally curable, provided the cancer was detected in an early stage. My father, Dr. Saroj Gupta, his patients are still alive. He may not be there, but his patients are still alive who are already 50 years past treatment. Depend koche key stages they are being detected. What So, about third and fourth stage? so third and fourth stage, yes, we had problem at that point. So those had, those are the difficult cases which could not be cured with the treatment that were available at that time. But now, fortunately, the treatment has, as you said, has developed quite significantly. So even in stage 3, stage 4, we are seeing people who are alive for many years. So there are many modern treatment which has come up. So with that, we can cure people or keep them, on a long-term disease-free stage. But again, not everybody is, having equally good results. So people might start thinking stage 4 cancers can all be cured. I would not ever claim that. So at the moment, there are certain tests that we do to see whether immunotherapy, targeted therapy, certain molecular drugs are going to suit that patient or going to benefit that patient. That we check first, and then we give those expensive treatment those who can afford, or through certain scheme we try to provide that. But then certain people are not going to respond to that sort of immunotherapy or targeted therapy. For them, we still have to, do more research to find out. I am cancer patient. Now I am complete okay. 2001 detect the cancer. 2021. 2021 detect the Cancer cancer. was detected? Cancer was detected. And then Then under after treatment of them, Dr. she Arnab is now, Gupta, and now and, I am and his team also. now I am complete okay. How many years it took? 1 year, 6 months, that you got the confidence that you are cured right now? From the first day. From the first day. So you have a good belief on the doctor and the hospital and the facilities. Completely. I am trying to survive. You are surviving. I mean, we can see that you are still not in a that terrible situation like other patient might be. So you are still, only the thing is that you speak a less. Okay, ma'am. Ma'am, where do you stay? Near Ruby Hospital. Near to this hospital. And after 4 years, what's the message you want to convey to the general others? क्या मैसेज देना चाहते हैं? Now I am complete okay. Have faith on God, do your good, and feel good for others. We Have faith on always- God, everything will be We fine. always, when we know that everybody is suffering cancer, then we send them to Dr. Saroj Gupta. Gupta's hospital. Okay? This is Thank my you, first. thank you, ma'am.